control and improved quality of life through evidence-based holistic approaches. So let's hear it from Dr. Kiran how we can manage diabetes in a better way. Please, Dr. Kiran, welcome and take it forward. Good afternoon to all the attenders. This is Dr. P. Ravi Kiran, General Physician and Diabetologist at ONUS Robotic Hospitals. ఇవాళ మనం డయాబెటీస్ రివర్సల్ గురించి మాట్లాడుతాం. చాలా వరకు మనం నుంచి చూస్తున్నాం. డయాబెటీస్ కోసం టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు. స్లోగా దెర్ వుడ్ బి ఇంక్రీజ్ నీడ్ ఫర్ ఇన్సులిన్. తర్వాత ఇన్సులిన్ మీద కంట్రోల్ కాకపోవడము, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఎంతో మంది చూస్తుంటాం. సో ఇన్ దిస్ ఎరా there is a definite role for diabetes reversal. So as a diabetologist who caters to diabetic patients throughout the day, what is my secret recipe to reverse diabetes? Let's hear about it. The first question is, can type 2 diabetes be reversed? Or what are the traditional approaches which we have been using for diabetes reversal? What can we do for diabetes reversal? And what are the main 4 pillars of diabetes reversal? And how can ONUS Robotics Hospital help you? Let's discuss in detail. Can type 2 diabetes be reversed? Definitely yes. How? For us to know that reversal, we have to know the root cause. The root cause for type 2 diabetes is insulin resistance. Insulin resistance ante enti? Every human cell in the body which is alive needs sugar for its survival. ప్రతి కణానికి షుగర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అయితే ఆ షుగర్ అనేది సెల్లోకి రావడానికి there are 2 ways for it to enter. First thing is exercise. ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడో దెన్ దేర్ ఆర్ సమ్ డోర్స్ విచ్ ఓపెన్ విచ్ అలౌ ద షుగర్స్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బాడీ. అది కాకుండా మిగతా మనం పడుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, మనం ఏదైనా ఒక ఐడియాలో కూర్చున్నప్పుడు కానివ్వండి, అప్పుడు కూడా మన బాడీస్లో సెల్స్కి షుగర్ అవసరం ఉంటుంది. దట్స్ వెన్ ద ఇన్సులిన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. ఇన్సులిన్ ఓపెన్స్ ద డోర్స్ ఫోర్స్ఫుల్లీ టు లెట్ ద షుగర్ ఇన్ టు ద బాడీ. అంటే మన బాడీలో సెల్స్కి షుగర్ని ఇన్సులిన్ బలవంతంగా ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ వాకింగ్ చేయకుండా బెడ్ అంటే ఐడియల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఓపెన్ అయ్యే గేట్వేస్ ఏవైతే షుగర్ ఎంట్రీ కోసం ఓపెన్ అవ్వవు. దెన్ ఇన్సులిన్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఓవర్ టైం. ఎప్పుడన్నా ఒక పర్సన్ కానివ్వండి, ఒక వస్తువు కానీ రిపీటెడ్గా వాడుతూ పోతే ద సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ దట్ డ్రాస్టికలీ రెడ్యూసెస్. దట్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డయాబెటీస్. ప్రొలాంగ్డ్గా ఇన్సులిన్ ఓవర్ వర్క్ చేసి బాడీ ఇన్సులిన్కి రెస్పాండ్ అవ్వడం ఆపేస్తుంది. That is insulin resistance, and it is the root cause for diabetes, hypertension, cholesterol and obesity. అదే చిన్న పిల్లల్లో అయితే మనం దాన్ని if it happens in the children we called it as acanthosis nigricans, and అదే మన యంగ్ ఫీమేల్స్లో అయితే కనుక we see as irregular menses. అదే అడల్ట్స్లో అయితే కనుక that is called as type 2 diabetes. What are the causes of insulin resistance? The most common cause of insulin resistance are these 5 things: genetics, diet, lifestyle, stress and sleep. వీటిలో కూడా the genetics component we can't address that one because we are born with the genetics and we die with the same genetics. Apart from the genetics, the diet, lifestyle, stress and sleep, these 4 are some things which we can address to reverse our insulin resistance. Whenever a person has irregular diet, irregular lifestyle and not able to handle his stress, they would have high risk of developing diabetes. మనం ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం. దే లీడ్ అ ప్రాపర్ డైట్, దే హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ డైట్, దే లీడ్ అ ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్, బట్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రెస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అండ్ దే డెవలప్ diabetes. So stress is one major thing where you can develop diabetes. What was the traditional approach of treating diabetes? The traditional approach of treating diabetes was medications and insulin to lower blood sugar. మన టాబ్లెట్స్ అన్ని కూడా మన బ్లడ్ షుగర్ని లో చేయడానికి టార్గెట్ చేసాం కానివ్వండి, దే వర్ నెవర్ meant to treat the root cause. So what would happen was medications and insulin they will keep on increasing with time to part initial ఒక టాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత it becomes 2 tablets, then it becomes 3 tablets, తర్వాత ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్సులిన్ once a day, twice daily, 3 times a day, it will keep on increasing. But we have to change that one to reverse our diabetes. What is the approach for diabetes reversal? Treating the root cause of diabetes. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అ రూట్ కాజ్. సో అడ్రెసింగ్ ద ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డయాబెటీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ వి ఫోకస్ ఫర్ డయాబెటీస్ రివర్సల్. How do we increase insulin resistance? There is a beautiful diagram which will help us. Aerobic and interval training and resistance training. These both lead to insulin sensitivity. మనం చాలా మంది డయాబెటిక్ గురించి చెప్తూ ఉంటాం.
ప్లీజ్ తిన్న తర్వాత వాక్ చేయండి, డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ బ్రిస్క్ యాక్టివిటీ చేయండి, ఎంత యాక్టివ్ ఉంటే అంత యాక్టివ్ ఉండండి, వాక్ బాగా చేయండి. ఎందుకంటే బికాస్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ మూవింగ్ యువర్ aerobic interval training and resistance training, they increase your enhanced insulin signaling, and the insulin sensitivity automatically increases. Once the insulin sensitivity becomes better, the metabolic syndrome comes down and the diabetes comes down. So the root treatment for diabetes reversal is to improve insulin sensitivity. The major thing is to increase your physical activity. What are the 4 pillars of diabetes reversal? Let's discuss about them in detail. The first pillar is diet changes. What are the diet changes which we advise to our patients? The easiest thing to remember is the low carbohydrate and high fiber diet. అంతకుముందు ఎన్నో డైట్స్ ఉంటాయి, కీటో డైట్ అని, లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని, మెనీ డైట్స్ కేమ్ అండ్ వెంట్. బట్ there were some disadvantages with those diets which we overcame with the low carbohydrate high fiber diet. See, whenever a person does intermittent fasting, మనం చాలా మంది గమనించుంటాం, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్ కొన్ని మంత్స్ we would lose our weight, కానీ తర్వాత slowly we won't see the required, అంటే కొన్ని మంత్స్ తర్వాత we don't see the weight loss. ఎందుకంటే our brain is very intelligent. Whenever we stop for more than 12 hours, అంటే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ 16 hours ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు brain thinks that we are not having enough food supply for us. So brain goes into the survival mode and reduces our BMR. మన బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ని తగ్గిస్తుంది. మన బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గినప్పుడు అవర్ నీడ్ ఫర్ క్యాలరీస్ కమ్స్ డౌన్, అండ్ మనం తగ్గించిన క్యాలరీస్ అయితే కన్సంప్షన్ తగ్గించుంటామో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ బై ద బాడీ ప్రాపర్లీ. దానివలన ఇనీషియల్ కొన్ని రోజులు మనం బరువు తగ్గుతాము, బట్ తర్వాత మనం బరువు తగ్గడం ఆపేస్తాం. మనం బరువు తగ్గట్లేమని మనకి రిజల్ట్స్ కనబడకపోవడం వల్ల మనం డైట్ వదిలేసిన తర్వాత there is a rebound weight gain because already our BMR is low. The same thing with keto diet. Keto diet ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ స్టాండింగ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఆల్రెడీ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అనేది బాడీలో ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని కనుక మనం కీటోజెనిక్ ఫుడ్ తిన్నాం అనుకోండి, కీటోజెనిక్ ఫుడ్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ ఇంటూ యాసిడ్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ డెవలప్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ డయాబెటిక్ కీటోసిడోసిస్. సో కీటో డైట్ కూడా మనం జనరల్ అడ్వైజ్ చేయం, సమ్ సెలెక్ట్ పాపులేషన్స్ we advise. The best and easiest thing is low carbohydrate, high fiber diet, which is the latest done in our treatment. How do we calculate our low carb? అంటే ఒక పర్సన్కి మనం లో కార్బోహైడ్రేట్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం? We calculate the calories needed for the patient. అంటే తన హైట్ని బట్టి, తన వెయిట్ని బట్టి, జెండర్ని బట్టి, తన ఫిజికల్ యాక్టివిటీని బట్టి we can calculate the calories needed for him. అంటే తను వెయిట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత, తగ్గాలంటే ఎంత చూడడానికి మనకి ఎన్నో, అంటే ఆన్లైన్లో మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. BMI క్యాలిక్యులేటర్ అని, క్యాలరీ క్యాలిక్యులేటర్ అని మనకి ఎన్నో క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. సో మనం వాటిని యూజ్ చేసినట్టయితే విల్ నో ద క్యాలరీస్ నీడెడ్ ఫర్ అస్. సో వాటితో పాటు వన్స్ we know that the calories which were needed for us, then we can be able to chart our diet chart where we can give you a diet chart. దాంతో పాటు remember one thing, reduce white sugar, white rice, maida. Avoid all those things which are available in white forms. That would help you increase your insulin sensitivity. At the same time, when you reduce your whites, increase your millets, vegetables and sprouts. Lifestyle changes అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒకటే కాదండి, there are many things. The first and foremost thing is meal discipline. See, only a disciplined person and a disciplined mind can be successful in life. The same way a disciplined person will only be healthy in his life. ఎందుకంటే discipline is the most important thing. See that meal discipline. That the advice we give is breakfast, morning snack, lunch, afternoon snack, dinner. If they are able to consume, they can consume an evening snack also, but we would advise at least 5 times a day. Breakfast, lunch, dinner అందరూ చేస్తారు. వాటితో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్ స్నాక్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్నాక్ చేసినట్టయితే దట్ క్యాలరీ డివిజన్ అనేది చాలా బెటర్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ? 30 minutes ఆఫ్ aerobic యాక్టివిటీ పర్ డే ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ యువర్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ. దీంతో పాటు నేను నా పేషెంట్స్కి నేను అడ్వైస్ చేస్తే ఇంకో థింగ్ ఉంటుంది, పోస్ట్ మీల్ వాకింగ్ అంటే తిన్న తర్వాత మీరు 5 times అయితే తింటారు కదా, 5 times అయితే తిన్న తర్వాత తిన్న తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత 15 minutes మీరు వాక్ చేసినట్లయితే, లైట్ వాకింగ్, డోంట్ డూ బ్రిస్క్ వాకింగ్, 15 minutes ఆఫ్ పోస్ట్ మీల్ లైట్ వాకింగ్ హెల్ప్స్ యూ కంట్రోల్ యువర్ షుగర్స్. ఎందుకంటే మీరు తిన్న తర్వాత 15-20 minutes తర్వాత మన బ్లడ్ షుగర్ అనేది రేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ టైంలో కనుక మనం యాక్టివిటీని పేర్ చేసినట్టయితే కనుక వీ వుడ్ సీ గుడ్ రిజల్ట్స్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, డిసిప్లిన్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ the lifestyle changes and for diabetes reversal. Only disciplined persons can achieve this one. Pillar 3, stress management. Chronic blood sugars will increase our hormones, which would indirectly and directly increase our blood sugars. So chronic stress is one of the most important. Each generation మనం చూస్తుంది chronic stress starts from the age of 10 years.
దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు లెర్న్ దేర్, అంటే వాళ్ళ ఐఐటీస్ అని, డాక్టర్స్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్స్ అవ్వాలి, లేకపోతే లైఫ్లో ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐపీఎస్ అని, దే ఆర్ పుట్ అండర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో ఎంతో మంది చిన్న పిల్లలను మనం చూస్తుంటాం, మెడ దగ్గర నల్లగా అవ్వడము, బరువు పెరగడము, ఏదైతే మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ సైన్స్ డెవలప్ అవ్వడం చూస్తాం. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ థింగ్. How do we really reduce our stress? There are so many breathing exercises, progressive muscle relaxation technique like JPMR breathing exercise, Jacobson's progressive muscle relaxation breathing technique, which is scientifically proven and helps us focus on our breathing and lets us relieve stress. So I would advise my patients to do JPMR exercise at least 5 times a day so that they can relieve their stress. దాంతో పాటు మన ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ఫార్మ్స్ అయిన యోగా కానివ్వండి, ప్రాణాయామ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాయి. ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ, బికాస్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ releases us happy hormones called endorphins. So whenever you do an exercise, you would have happy hormones which would relieve your stress. The final pillar of diabetes reversal, it's the sleep hygiene. What is sleep hygiene? అంటే ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉండాలి అంటే, whenever అంటే డే అంతా బాడీ అలసిపోయినట్టయితే, he has to get a good sound rest for the body to recover. If there is no proper sleep, then the stress hormones skyrocket, and whenever there is increase in stress, diabetes occurs. We have seen many people, especially young IT guys who work night duties, continuously కొన్ని years night duties చేసిన తర్వాత, they see those changes and they come to us with pre-diabetes and diabetes. We advise them to change their lifestyle because not all people can handle that stress. Those who are able to handle, only they would be able to preserve their health. So sleep hygiene is most important. What is sleep hygiene? There are some rules of healthy sleep. We document that into sleep hygiene and help and provide information to the patient so that he can have a better sleep. We have an image in the right which shows us what sleep hygiene is. Probably develop a ritual to sleep. అంటే అన్ని రోజులు కూడా సేమ్ టైంలో పడుకోవాల్సి వస్తుంది, సేమ్ టైంలో లేవాల్సి వస్తుంది. డోంట్ చేంజ్ ద స్కెడ్యూల్ బికాస్ అవర్ బాడీ హ్యాస్ సమ్ నాక్టర్నల్ హార్మోన్స్ విచ్ ట్రైన్ అస్ దట్ వే. డోంట్ డిస్టర్బ్ దమ్. Sleep in silence and dark. Ivanni kuda ante there are multiple things which we have developed a material so that our patients can utilize this one. So follow the sleep hygiene for better sleep. Avoid daytime sleep. That is one of the major concerns because ఎప్పుడైతే మనం పడుకుంటామో there are two types of sleep in it, REM sleep and NREM sleep. ఎప్పుడైతే మనం పగటిపూట పడుకుంటామో we won't get our REM sleep, therefore we don't have a quality sleep. పొద్దున పడుకోవడం వల్ల నైట్ నిద్ర రాకపోవడం, దానివల్ల ఎంటైర్ స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. So avoid these things and have a better life. How can ONUS Robotics Hospital help you? At ONUS Robotics Hospital, we have diet planning and sugar tracking, where we assess the individual person individually and give them personalized diet charts and activity trackers so that they can reverse their diabetes. Personalized reversal programs with weekly follow-up education. Also, we provide them sleep hygiene diet charts, physical activity trackers, diet charts, and stress management techniques so that they can address all the 4 pillars of diabetes reversal at the same time and get good results. We also make sure that our patients can reduce their medication and pill burden when they are having their journey with us. Any questions? Thank you, Dr. Balaraju Naidu and Dr. Ravi Kiran for the insightful presentations. We will now move on into a Q&A session. If you have any questions, please type in the chat box or you can raise your hand and we'll take them one by one. Our doctors will be happy to address your queries and provide practical guidance. So please go ahead. I'll ask everyone to unmute yourself and please go ahead and ask questions. Dr. Ravi Kiran, I would like to pose some questions to you as well. Can patients who are on long-term medication still aim for diabetes reversal? Definitely, sir, because every patient undergoes the same physiology. So there is no duration of the diabetes which can't be reversed. But the thing is, prolonged diabetes can reduce the chances, but at least we can reduce the medications. If the patient is on multiple medications and they are needing insulin, definitely a diabetes reversal program may not completely reverse the diabetes, but make sure that they can reduce their medications. ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక 3 to 4 tablets and ఇన్సులిన్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, the discipline enough and they follow our guidelines, we can reduce the medications, we can remove the insulin. That's for sure.
There are some people who can reverse their diabetes, but not all. At least we can make sure that their condition doesn't worsen with this program. Okay, great. Thanks for the insights, doctor. So, are there any other questions? Are there any questions from anyone? Please mute yourself and you can ask your questions, or you can raise your hand, or even put your questions in the chat. Okay, I guess there are no questions as of now. So as we come to the end of today's webinar, I'd like to sincerely thank our speakers, Dr. Balaraju Naidu and Dr. Ravi Kiran, for sharing their expertise. And thank you to all the participants for joining us. We hope you found today's session on knee pain management without surgery and diabetes reversal insightful and useful. Before you leave, I'd like to inform you that please take a minute to fill out your post webinar survey, which would pop up on your screen on your browser right after you end this call, or even you would get it on your email after the webinar. So thank you once again, and we look forward to seeing you in our upcoming webinars. Have a healthy and wonderful day. Goodbye for now.